Hi everyone, in this lecture we are going to discuss about the following topics: capacitors and inductors, current and voltage division rules, and star delta transformation. Okay, so first we are going to the topic capacitors. What is mean by a capacitor? Okay, we know that capacitor is an electronic equipment or electronic component which is used to store electric charge. In lower classes, in plus 2 levels, we have already studied about these capacitors and inductors. So we know that capacitor is a device which is used to store electric charge. Okay, that is whenever a voltage source is connected across a capacitor, it will stores energy. Okay, in other words, we can say that it stores energy in its electric field. Stores energy in its electric field. Okay, then a capacitor has two metallic plates and they are separated by an insulating material called dielectric. Okay, so two plates are separated by a dielectric will gives a capacitor. Then mainly there are of two types of capacitors without polarity and capacitors with polarity. So the symbols for both type of capacitors are shown here. So first symbol shows the capacitor without polarity, and the second symbol is for the capacitor with polarity. Okay, so also the capacitance is actually the property of capacitor. uh, Capacitance means it is the measure of the ability to store electric charge, that is capacitance. So capacitor means the device which provides capacitance is called capacitor. Anyway, the unit of capacitance is farad. We have already studied these things in lower classes. Then actually the capacitors without polarity, examples for such type of capacitors are disc type capacitors, ceramic capacitors, etc. And the capacitors with polarity, electrolytic capacitor is an example for capacitor with polarity. Then if we are taking a capacitor, it has two legs. One leg will be larger than the other, that is ഒരു ലെഗിന് ലെങ്ത് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ആ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും. സോ എനിവേ electrolytic capacitors have the polarity. Then we need to study about how the voltage and current in a capacitor is related. Relation between the voltage and current in a capacitor. So we know that for a resistance, the relation between voltage and current is current can be given by Ohm's law. V is equal to I into R. That is, V and I are directly related. V is proportional to I, or V is equal to I into R. Then similarly, what is the relation between voltage and current in a capacitor? So that we are going to derive here. We know that capacitance is equal to Q divided by V, where Q is charge and V is voltage. Okay, it is that equation is familiar to us. C is equal to Q divided by V, Q by V, or we can say that Q is equal to C into V. Then again we know that equation for current is equal to rate of change of charge. We have already told that. So I is equal to dq by dt. So from
this equation we will got q is equal to c into v. So here I is equal to dq by dt. We are substituting this equation for q. So I become equal to d by dt of c into v. So derivative of cv, where c is the capacitance and it will be constant, voltage will be a variable. So I become equal to c into dv by dt. That means current is proportional to the derivative of voltage. So here the relation for capacitors, the relation between voltage and current is proportional to the derivative of voltage, not I is directly proportional to V, I is proportional to derivative of voltage. That we need to understand. So I is equal to C into dV by dt. So this is the relation between I and V, current and voltage for capacitors. And again we need to study this equation also. Energy stored in a capacitor. We have already told capacitor has the ability to store energy in its electric field. So stored energy can be given by half CV square. You need to study only this equation, no need of derivation. Okay, E is equal to half CV square, where V is the voltage and C is the capacitance. Okay, then this is all about capacitors. Then next is inductors. So inductor is an electrical component that stores energy in a magnetic field when a current flows through it. So here energy is storing in magnetic field. In capacitors, energy is stored in electric field, whereas in inductor energy is stored in magnetic field. Then inductance is a property of inductor, and unit of inductance is Henry, and it is denoted by capital H. Then symbol for an inductor is as shown in figure. Then here this is the symbol for inductor, and this is actually an inductor, and this can be called as solenoid. Okay, so this is an inductor. Inductors mainly are of two types: air cored inductor and air core inductor is there, and also an inductor with a metallic core. Okay, anyway, you need to understand or remember that the symbol of the inductor. Then next is relation between voltage and current in an inductor. In plus 2 we have already studied this equation for inductance. L is equal to N phi divided by I, where N is the number of turns of the coil, phi is the flux, and I is the current. Then again from this equation we will get phi is equal to L into I divided by N. Then according to Faraday's law of electromagnetic induction, we know that whenever a flux linked with a coil changes, an EMF will be induced in the coil. So accordingly the induced EMF will be equal to N into d phi by dt. Okay, so induced EMF will be equal to N into d phi by dt. That equation we are also familiar. So here instead of this phi we are substituting this equation. Phi is equal to Li divided by N. So substituting this equation, here L and N are constants, only I is the variable, so L and N are taken out, and this equation become L into L, N into L by N di by dt. N and N will be cancelled out, so equation become V is equal to L into di by dt. So this is the relation between voltage and current for an inductor, that is voltage is directly proportional to the derivative of current.
just opposite to capacitors. In capacitors, current is proportional to the derivative of voltage, and in inductor, voltage is proportional to derivative of current. Okay, then again, energy stored in an inductor can be given by half Li squared. Okay, then next is voltage division and current division rules. So, voltage division rule means uh, these rules are actually applicable in while solving some electric circuits or solving some problems. That is, uh, we have given a circuit like this and find out and asked to find out what will be the voltage across the resistance R2. So if a problem given like this, first we will find out the current flowing through this circuit. Then for finding out the current, we need to find out the equivalent circuit, equivalent resistance. That is, here R1 and R2 are connected in series. So R1 plus R2 will be the equivalent resistance or total resistance of the circuit, and we can find out current as Vs divided by the total resistance. We will get the current flowing through the circuit. Then that current into resistance R2 will give the voltage across the resistance R2. So this is the common procedure we will follow. But if we know about this voltage division rule, we can directly find out what will be the voltage across the resistance R2 without finding the current flowing through the circuit. Okay, this is the advantage of this voltage division rule. Without finding this current, we can find out the voltage across this resistance R2. So that equation is we are going to derive here. So first we are following that common procedure, finding out this current flowing through the circuit. So that current will be equal to the applied voltage divided by total resistance. So Vs divided by R1 plus R2 will be the current. Then voltage across this R1. To find out this voltage across this R1, we need to multiply this current and R1. So current I into R1 will get voltage across the resistance R1. So I is this. Okay. So that value into R1, which is equal to Vs into R1 divided by R1 plus R2. So in this equation, there is no term of I. I എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നില്ല. That means without finding the value of current, we can find out the voltage across each resistance using this equation. Again, voltage across R2 can be given by this equation, Vs into R2 divided by R1 plus R2. That is actually what is meant by this equation means applied voltage, whatever be the voltage available across that complete resistance, that is Vs. Okay, that is applied voltage Vs into ഏത് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് പാത്ത്. ഈ പാത്തിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് താഴെ വരും, R1 പ്ലസ് R2. ഓക്കെ, അതുപോലെ if we need to find out the resistance across this R1, we need to multiply Vs into R1 divided by that total resistance R1 plus R2. Okay, so this is what is meant by voltage division rule. Without finding the current through the circuit, we can find out voltage across each resistance. Then next is current division rule. Here also there are two paths for currents. We need to find out the current through each resistors. So to find out, actually if we are not familiar with this current division rule, how we can find out this current through each resistors? We will
find out equivalent resistance of this path. That is, here R1 and R2 are connected in parallel. So we will first find out the equivalent resistance of the circuit. Then from this equivalent resistance we will be able to find out the voltage across this path. That is, by finding out equivalent resistance as R total, this circuit become, there will be a current source and a resistance of R total. Okay, R total. So this current is Is. So from this we can find out the voltage across this total resistance RT as V is equal to Is into R total will give the voltage across this resistance. That means voltage across this point. Then to find out I1 we need to divide that voltage divided by R1, and to find out I2 we need to divide that voltage divided by R2. So this is the procedure actually we need to do if we are not familiar with this current division rule. If we are familiar with current division rule, without finding out this equivalent resistance as well as the voltage across the resistance, we can directly find out the current through each resistors R1 and R2. Okay, so here, so the derivation is doing with the conventional method. We are finding out the equivalent resistance, then we are finding out the voltage. Voltage is Is into this equivalent resistance. Then current through R1 will be V divided by R1, that is V is this value divided by R1. We will get this equation. So in this equation there is no that is, to find out I1 we need to know only Is into R2 divided by R1 plus R2. That is only the resistance values we need to know to find out the current flowing through each resistors. So if we are familiar with this current division rule, we can directly find out what is the value of I1 and I2 from Is, R1 and R2 itself. So I1 can be given as Is into, I1 is the current flowing through the resistance R1, which can be find out using this equation, Is into R2 divided by R1 plus R2. That means R1 കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to multiply Is with the other resistance, Is into R2 divided by total resistance R1 plus R2. പാരലലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ R1 plus R2, വെറുതെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളുടെ ഡയറക്റ്റ് സമ്മ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടാണോ അതല്ലാതെ മറ്റേ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഡെറിവേഷനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല, ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരിക. വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ്റെയും കറണ്ട് ഡിവിഷൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചില സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചില ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ അങ്ങനത്തെ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറിൽ തന്നെ സ്റ്റാറിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ സ്റ്റാറിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറിനെ ഡെൽറ്റയിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റയിലുണ്ടാവും, അതിനെ സ്റ്റാറിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റേനെ സ്റ്റാർ, സോ ഡെൽറ്റ ടു സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ സ്റ്റാറിലുള്ളതിനെ ഡെൽറ്റയിലേക്കും
അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡെൽറ്റയിലുള്ളതിനെ സ്റ്റാറിലോട്ടും ഡയറക്റ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോണത് സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സ്റ്റാർ മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഇത് നോക്കി നോക്കുക. അതായത് 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് എപ്പോഴും വരിക. സ്റ്റാറിലാണെങ്കിലും ഡെൽറ്റയിലാണെങ്കിലും 3 റെസിസ്റ്റർ കോമ്പിനേഷൻസാണ് ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യണതിനാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ. അതായത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകളുടെയും ഒരു പോയിൻ്റ് കോമൺ പോയിന്റിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ബാക്കി 3 എൻഡുകൾ വേറെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിലോട്ടായിരിക്കും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക. ഒരു എൻഡ് 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു എൻഡ് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലോട്ടും മറ്റേ എൻഡുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരിക. അതിനാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡെൽറ്റ ഷേപ്പിൽ, അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കണക്റ്റഡ്. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ, ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അതായത് അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തായിരിക്കും, ട്രയാങ്കുലർ പോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, എനിവേ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ടു ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ. സോ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡിലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് R1, R2, R3. അത് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ്. ഇത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത റെസിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ R1 എന്ന് വിളിച്ചേക്കണേ. 2 എന്നുള്ള എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് R2 എന്ന് വിളിച്ചേക്കണേ. ദെൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിനാണ് റെസിസ്റ്ററിനെയാണ് R3 എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറിനെ ഡെൽറ്റയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പോവാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതാണ് ഡെൽറ്റ ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറിനെ ഈ ഒരു കണക്ഷനാക്കി നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം R1, R2, R3 എന്ന് പറഞ്ഞ 3 വാല്യൂസാണ് നമുക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരുകൾ R12, R23, R31 എന്നാണ് നമ്മൾ പേരുകൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് ഈ R12 മീൻസ് ഈ 1നും 2നും അക്രോസ് ആക്കി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ. ദെൻ ഈ 2നും 3ക്കും അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് R23. ദെൻ 3ക്കും 1നും അക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് R31. ഓക്കെ, ഇനി ആ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. R12ൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് R12 is equal to R1 plus R2 divided by R1 R2 divided by R3. ഓർത്തിരിക്കുക, R12 ഫസ്റ്റ് ടെർമിനലിനും സെക്കൻഡ് ടെർമിനലിനും അക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട. അതായത് ഈ R1നെയും R2നെയും മാറ്റി ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ R12 എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് R1 plus R2. R12 മീൻസ് R1 plus R2 plus R1 R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള R3. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ഈ 2 റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണ ആളുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണത് ഏത് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലാണോ അവിടെയുള്ള 2 റെസിസ്റ്ററുകൾ R1 പ്ലസ് R2 ദെൻ പ്ലസ് അത് തന്നെ R1 ഇൻറ്റു R2 R1 ഇൻറ്റു R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾ വരും, ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത ആൾ R3. അതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ R23 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2ഉം 3യും തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ R2 പ്ലസ് R3 പ്ലസ് R2 R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1. ഓക്കെ, ദെൻ R31 കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ R1 പ്ലസ് R3 പ്ലസ് R1 R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾ R2. ഓക്കെ, that is the equation for converting star connection to delta connection. ഇനി how we can convert delta to star. അതിനായിട്ട്
ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡിന് നമ്മൾ R12 R23 R31 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ആക്കുമ്പോൾ ഈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളെയാണ് R1 എന്ന് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് R1? R1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കുക, അതാ ക്ലൂ ഇട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. R1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, R1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു R12 ഇൻറ്റു R31. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ വന്നേക്കുന്ന 2 റെസിസ്റ്ററുകൾ R12 ഇൻറ്റു R31 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററുകളുടെയും സം. ഈ 3 റെസിസ്റ്ററുകളുടെയും സമ്മാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരിക. അതായത് ഇവിടെ എല്ലാ കേസിലും ഡിനോമിനേറ്റർ, 3 കേസിലും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ സെയിം, ഓൺലി ചേഞ്ച് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ. ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണേ, ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേ 2 റെസിസ്റ്ററുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരിക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് R12 ഇൻറ്റു R31, we need to find out R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. Okay, if we need to find out R12 into R23 divided by R12 plus R23 plus R31. Then if we find out R3 ഈ പോയിൻ്റാണ്. സോ R23 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. Okay, so here you need to only study by heart these equations, star to delta and delta to star conversion. Equation star to delta, delta to star അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവാതെ തന്നെ പഠിക്കുക, ക്ലൂ ഇട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, so this is all about today's lecture. Thank you.